It's now or never. This moment will never come again. Never going to come again. 2 days. 2 days. For the sake of your family, for the sake of your country, for your freedom, you have to get out and vote. I have lived the promise of America, and I will tell you, today I see the promise of America in everyone who is here. In all of you, in all of us, we are the promise of America. We are. 2 days to go. You ready? You ready? In one of the most consequential elections of our lifetime, and we have momentum. It is on our side. Με αυτές τις δηλώσεις, Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις έδωσαν σύνθημα νίκης για τις αμερικανικές εκλογές 5 Νοεμβρίου, οι οποίες θα διεξαχθούνταν μέσω κλίματος ακραίας πόλωσης και διχασμού και τις προβλέψεις για το τελικό αποτέλεσμα να είναι αδύνατες. Οι προετοιμασίες για την ημέρα των εκλογών είναι πυρετώδεις, όπως και η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Well, across the US, police departments are increasing security for Election Day. In Washington, D.C., police are adding new security measures outside the official residence of Vice President Kάμαλα Χάρις. And outside the White House, workers put up additional fencing to create a wider enclosed perimeter. Οι δύο υποψήφοι με οδηγό τις βασικές προεκλογικές τους γραμμές, η Χάρις για τις αμβλώσεις και ο Τραμπ για την οικονομία και το μεταναστευτικό, κάλεσαν τους ψηφοφόρους των αμφίρομων πολιτιών να πάνε στις κάλπες. I see it in the women who refuse to accept a future without reproductive freedom. I see it in the men that support them. As we secure our borders, we will also rescue our horrendous, you saw the numbers on Thursday, horrendous economy. Yes, it's that bad. Οι τελευταίες στρατηγικές κινήσεις των δύο υποψηφίων στη σκακέρα των προεδρικών εκλογών θα γίνουν στις πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα, οι οποίες δεν αποτελούν προπήρκεια κανενός κόμματος. Harris will be making a number of stops across the state in her final push to get more people to the polls and try to build on recent momentum. Well, Republican nominee Donald Trump will also be campaigning in Pennsylvania in the hours ahead. It's one of 3 battleground states he's set to visit today, including North Carolina and Michigan. Το Μίσιγκαν επισκέφθηκε και η Κάμαλα Χάρις, πήγε σε εστιατόριο του Ντιτρόιτ, όπου συνομίλησε με τους εργαζόμενους και τους υποστηρικτές της, ενώ αποκάλυψε ότι ψήφισε με επιστολική ψήφο. My ballot is on its way to California, and I'm going to trust the system that it will arrive there. Την ίδια ώρα, ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε στο Μιλγόκι, καρφώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για τα σχόλιά του για τον Γίνετε το κούμπο. If you are black or Latino, and you feel like too often your community is overlooked by politicians, except during election time, I get how you feel. But why would you think the answer is to vote for someone who has a long history of demeaning and disregarding your communities, whose family business was sued for not renting to folks that look like you, who cannot apparently understand how an NBA superstar could be both Greek and black? Περισσότεροι από 75 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει νωρίτερα από τις 5 Νοεμβρίου και οι κάλπες ανοίγουν ξανά αύριο Τρίτη για τον επόμενο ή την επόμενη πλανητάρχη.